What's up, good people? I am defies. Welcome back to my YouTube channel. Yeah, guys, today's video will be very interesting. There's this place nimekuwa na interest ya kutakanga kufika in Machakos County. This place where nature defies gravity. Like, it is very interesting place, but nimekuwa nikitakanga kufika hiyo place. So come with me, enjoy. Yes, guys, welcome to where nature defies gravity. This is Machakos County, eh? Machakos County. Hii hill inaitangwa Kyamwilu Hill. 12 kilometers from Machakos town to this place. This place, there is a place there mahali gravity hakuna kabisa. When you are climbing the hill, kama uko na gari, you are on free mode, but ukiteremka you have to be on your gas. That is gravity. Definition of gravity: gravity is
the force which causes objects or those things come back to the ground. Like ukiruka juu ama ukurusha mawe, ile force inarudishanga chini. That is what we call gravity. So hii place it was discovered long time ago, like aina hiyo gravity aina, na this is Kyamwilu Hill. Kyamwilu Hill in Machakos County. Machakos County. So I had to come to this place purposely guys because of you. Niwaonyeshe place kwa sababu this is very famous place. Yeah, in the history. Kwa sababu it is one of the places kwenye hakuna gravity, where gravity it is not found. Like ukijaribu I'll be doing some activities there. Lazima niwaonyeshe ukijaribu kama ni maji ukimwaga chini, hiyo maji it doesn't go downwards. Like hiyo maji inatembeanga opposite, inapanda mlima. So guys, come with me, I'll be showing you everything, like the activities, at least muone vile gravity hapa ina behave. Like there's no gravity kabisa, kuna gravity. So come with me. This is Kyamwilu Hill in Machakos County. It is really far. It is really far. From where I come from to this place, it is really far. So come with me. I'll be showing you everything. Everything. And hii place ni funny kwa sababu kiangalia kwenda hivi unapanda. Hii place kwenda hivi unapanda. Lakini ukifika hii place kama uko na gari na unapanda na juu, your car should be on free. Like free gear. Na inakuwa tu free kabisa. But ukiteremka the other side hivi, you should be on your gears. It is different Na hiyo ni story na gravity. Like it was discovered long time ago, wakati kulikuwa kunatengeneza. So I'll be showing you everything. Yep. My guys, nikiwaambia hapa hakuna gravity, cheni muone. Hii ni maji na mwaga. So as you see, it is going to the upper side. Like huku ni kupanda, alafu huku ni kuteremka. So hii maji ukiangalia inapanda, instead iteremke. Like hata ukijaribu kuisukuma nyuma bado itapanda tu. Ukiangalia inapanda. Hivi ni kupanda. You can see it. Alafu ndio inapanda. Inapanda tu vizuri peke yake. So the difference, like haiteremki. Mazi maji inapanda kupanda bwana. Inapanda kupanda bwana. Gravity hapa hakuna kabisa. Huku ni kuteremka. But the water is going upside, the opposite way. It is very different at this place. Ana vile kombioni. Like, this is amazing bwana. I've never seen this before. You need to come to this place. Kyamwilu Hill. It's very funny mazee. My guys, nataka nitumie hii chupa. Like muone kama hii chupa is a round bottle na iko very smooth. So tukiroll hapa chini, tutajaribu kuipush kama itateremka hivi ama itapanda mlima. So we have to try this bottle right now. So let me see. Yep. Acha tuone amazing things hapa. Hizi gari zote zinakanga free mode zikifika. Ona, like inaenda juu. It is going to this side, even ni juu. Maze, instead chupa iteremke chini, inaenda juu. Na chini ni side ile. But inaenda hivi. Just take it the way it is going. Na iko na speed. So guys, tunataka to try kama gari itapanda hii mlima peke yake. Right now iko kwa neutral mode. Hapo ni neutral mode na gari iko off and I'm out.
Niko nje kabisa peke yake. Gari iko peke yake, ninapanda peke yake kabisa kabisa. Na iko very in neutral mode. Iko very in neutral mode. Kabisa iko peke yake. That is neutral. Na gari iko off, haigurumi kabisa. Like inapanda mlima peke yake. Na mimi niko nje ya gari kabisa. Like that is amazing. Gravity hapa hakuna kabisa. It is just alone and alone. Na inapanda mlima kama inateremka. This is funny. Welcome guys to this place. This is funny, man. Is this not good? Ish. Like it's just alone. Ish. Maze. This is amazing place. Wow. That's it, guys. At least you have seen it. So let me stop there. At least you have seen it. At least you have seen it. This is one of people who stays around here. When at least hata kukijengwa huku wameishi huku wanajua story hapa. So you will be explaining more about everything. Ni nini hasa inakuanga ina happen hapa. So bro, sema majina yako. My name is Felix Mutuanzioka. Kutoka Machakos, County ya Machakos. Mimi ni mwishi wa hapa Kyamwilu. Mahali unasikianga sasa ukifika. Badala ukimwaga maji badala iteremke hivi inapandanga hivi. Bado chupa around ukirolisha hivi na chini bado ina roll tu ikipanda. Bado ukipeleka gari mahali inaanzianga na uweke neutral. Na uzime kila kitu. Bado inajipandisha tu yenyewe. Hata dereva akiwa ameshuka. Na sasa kuna mwenye alijua hii kitu na kuna ile ya traditional yani ile mimi. Sasa sikieni vile inakuanga. Sasa mwenye wa kwanza mwenye alijua hii kitu alikuwa ni mzungu, alikuwa anaitwa John Moto. Alikuwa contractor wa barabara, alitoka from Machakos akisema vile ataiweka lami ndio kitambo ilikuwa ni amara. Na sasa kufika pale mahali inaanzianga juu yote ilikuwa ni mlima. Sasa gari yake iliyovite vile iliyovite akachukua mawe kubwa akaweka side ya nyuma iseremke juu ni mteremko. Na akaingia hapo kwa gari akachukua kibuyu ndio ateremke hapo kwa mto achote maji. Sasa kuingia kwa mto kuchota maji kupanda tena. Alipata gari hapa peke yake na kuna mtu ndani ama magari zingine zinapita hapa. Akaenda akakuja na mwenzake wa pili. Wakakuja na ile rodha with ball. Ile mchanga ilikuwa inatoka hapo chini, ilikuwa nyingine nyeusi. Ilikuwa na sheni hivi ukirushia kitu kama mabati inashika ni kama magnet fields. Juu unaona hii gari tunasimama nayo exactly ni metallic kika chuma. Juu unaona ikipeleka huko mahali inaanzianga na uweke neutral na uzime kila kitu. Hizo magnet ndio zinavurutanga. Sasa hiyo traditional believe we place yenyewe inaitwa Kyamwilu. Sasa hiyo jina ya Kyamwilu itokana na Matusi brothers wawili walikuwa wanaishi place Chalo and Mwilu. Chalo alikuwa mahali inaanzianga na Mwilu hapo mahali inaishianga. Wakakaa ikafika umri wa kuwa wakaagree juu wawili ni Matusi brothers. Hata wapi mmoja wakiwa wawili wakuwa wanamshare. Akispendi wiki moja huko kwa Chalo anaspendi ile nyingine huko kwa Mwilu. Wakaendelea tu akiendelea tu hivyo madamu akakuwa mjamzito. Bila alikuwa mjamzito akakuja akabarikiwa na Mungu akazaa mtoto wa kiume. Bila alizaa huyo mtoto wa kiume, yule Chalo anataka kumuita jina, huyu Mwilu anataka kumuita jina. Madamu akamwambia nyote ni Wakamba, nisionekane nimependezea yule Chalo ama huyu Mwilu. Mimi nitamuita jina. Hakumuita jina la Kikamba, alimuita jina la Mkikuyu, Kamau. Sasa alipomuita Kamau sasa hiyo wakakumbali. Unajua bado ngome bado injaisha. Tena tu akiendelea tu na kubishania hapa kwa barabara. Ukanyesha mvua nyingi barabara maji teremko huko kwa Chalo ikapanda huko kwa Mwilu. Ndio wazee wa zamani watuambianga yule Chalo hakuwa na nguvu kuliko Mwilu. Mwilu ndio mwenye familia njoo kila kitu ukiaka pale kwa Chalo inahamia tu huko kwa Mwilu. Kumaanisha yule Chalo hakuwa anafanya mambo fiti. Huyo Mwilu ndiye alikuwa anacheza mambo fiti kuliko yule Chalo. Sasa story inakuanga hiyo. Ndio ikakuwa Kyamwilu. Chalo na Mwilu. Oh, Chalo na Mwilu. Place ikaitwa hivyo sasa. Hiyo ilikuwa mwaka gani? Sasa sisi tunaambiwa na wazee wa zamani ilikuwa 1949. 1949. Lakini barabara imetengenezwa hii barabara ilitengenezwa 2015. Lakini hii ya Tama sasa hii iko hapa sasa. Hii imewekwa 2015. Lakini kitambo ilikuwa tu ile tu ile single ile tu ya lami mara mwili. Hapana, ilikuwa ni lami lakini ilikuwa single. Ile temporary tu. Au kalikuwa ka single. Haiko imeexpand. Hapana. That's why hii place at least na mbona huku like inafaa kuwa ni kama touring site. Mbona huwa like
county ichukulie kama ni kitu ya maana. Sasa wameamua ni hata mtu wa zile pesa zilitolewa walizitumia, lakini vile mama aliingia sasa amesema atatutengenezea hii kuwa attraction. Ndio hata ndiye ametuwekea ile signboard, nyingine iko huko Kaloleni, nyingine iko Junction. Shukrani sana bro. Karibu tena. Asante. So Kyamwilu was that easily discovered by huyo contractor alikuwa mzungu mwenye alikuwa na jaribu kusurvey vile atajenga hii barabara. Na ile time venye umesikia msee amesema alifika ngapa gari yake ili overheat. Na kwa overheat kwa gari yake alichukua mawe akaitegesha kwa mguu ya nyuma ndio at least ashuke chini na kibuyu, like ni kama tu tuseme pale example pale chini aende atafute maji ndio aike gari yake ya overheat. But aliporudi alipata hiyo gari iko peke yake na ina move. Inapanda wapi? Inapanda huko. Penye aliwachia gari example kama tuseme example aliwachia pale ili move ikapanda peke yake to that direction of which ni kupanda. That's how it was discovered hiyo time sasa. Na according to me sasa vile after nimekuja hapa nimejua hii place ukiangalia vizuri from that side venye kumekaa wale watu, from that side venye kumeketi wale wase hivi. Hapo hivyo hiyo area hiyo ndio iko na ile graffiti mob, like hapo kitu inaenda speed kuliko penye nimesimama. Like pale kuanzia pale iko speed ukika kama unaenda close to that hiyo mawe hivyo, hapo inakaa ni kama kuna gravity iko excessive hapo. So according to my understanding, if these rocks were removed, like kama hizi rocks zingetolewa na hii mlima ikuwe pushed at least to that side kuliko hii side, hii gravity ingekuwa excessive, like ingekuwa against, like hapa ingekuwa sijui hata ingekuwaje, kwa sababu ukiangalia hii mlima ndio ilifanya hii place ikuwe isipelekwa sana hivyo juu. Ukiangalia this is too close to this place, so ilibidi at least waijenge to this area. Na kitambo ilikuanga kadogo, ilikuanga tu line moja, haikuwa line mbili. Hii ya line mbili, ila ni line mbili na jenga tu juu. So guys, if you want to come to this place, it is in Machakos na inaitwa Kyamwilu. So anaweza come to Simbali from Machakos ni around 12 meters. Unakuja unajionea mambo, unajibamba, usemange eti uliona ama usikie. Kuja ujione. Sio unapata TV, sio unaona wapi. Kuja ujionea mambo. This is real. This is very real, very real. So I'll closing up my video there, guys. See you in the next video. Thank you. Keep on subscribing, guys. Keep on pushing me. Keep on supporting me. Subscribe, watch. Kama wewe ni mgeni kwa hii channel, please piga hiyo kengele at least for notifications. Subscribe, usisahau, like, share na comment hapo chini. See you in the next video. Yep.